Online, no one yet. So let me introduce myself. Okay, my name is Raghunath. So I have nearly 14 years of experience in training and development. So from 14 years, I was in teaching in different institutes. Okay, so but the long relationship is only with Excelytics. So I was a working professional. So I was working as a consultant for one of the MNC level 5 company MNC. So this is just like from the initial days. My career has been started with training classes. Later on, I moved to MNC. So, but this interest was still there to teach and to explore. Okay. So because of that, I was here. So anything you wanted to know? Nothing. Eh? So just wanted to know your name and why you have chosen to learn Excel. Your name and why you have opted. ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ టూ సెంటెన్స్ చాలు యువర్ నేమ్ ప్లీజ్ My name is Sakshi. హార్దిక ఓకే I want to learn sales and because they read Excel. ఓకే 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 you want to get into job okay so Rashik, yes. I want to learn the macros and all that if it's to learn about the I know the officials you teach me in one of the institute I look for investment management. Planet Finance. I was the faculty there also. I teach. I have attended classes of studies. I like it. And after another 2 years, I want to learn the bank. If it's learn advanced, that's very nice. Okay. Myself, and I'm working as a staff accountant. Staff accountant, super. Okay. Also, I'm working on Excel very much. Okay, you want to learn all the. I want to learn also control. I am a trader. I wanted to learn Excel. Okay, you're just completed your education. No, I'm in 12. You're in 12. Great. Okay, just like a summer course vacation. Okay. Okay, so do you know have Excel in your machines? Right. So basically, what is a self? Do you know what is a self? Generally, in one of the interview, they asked me this question. I, being a trainer, I wouldn't able to answer this. So they did not select me. Right. So what is a self simply? But anything is fine. Without knowing this answer, if you go for an interview, for this simple question, you will lose. Okay. So what is a cell? Cell is nothing but it's a combination of row and column. Okay. Nothing but an intersection of row and column or combination of row and column. What are rows and what are columns? Can you see here? All the numbers are rows and also alphabets are called as columns. Right. The intersection point of any row and column is called as a cell. So where we use this Excel sheet? What is the purpose of Excel? Store, analyze,
and report. Okay, you can store the data with the help of existing utilities in Excel. Okay, you can analyze the data and you can create reports out with the help of Excel. Okay. So, how many versions of Excel we have? There are many from Lotus earlier. Okay. So, as far as I know, from 2007. Okay. This is one version, 2007. There is 2003 also, which is in the format of XLS format. This is in the format of Excelytics format. Okay. We have 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. Oh, how to check which version of Excel you are using? Go to File, click on Account. Okay, which version of Excel you are using? How you will come to know? Just click on File, go to Account. There you will see whatever the Excel version you are using. Okay, and file saving format of all these is okay. Excel is Excel. Now tell me what is there are some other formats also Excel SB and Excel SM as well. Okay, Excel SB and Excel SM as well. How many rows and columns do we have in Excel? Simple thing. How many rows and how many columns we have in Excel? How many rows and how many columns we have in Excel? No problem. So, okay, control down arrow. When you select any cell, control down arrow, it goes to the last used cell. Can you see how many rows we have? 10,48,576. Okay. How many rows we have? 10,48,576 rows. How many columns we have? How many columns we have? Is equals to 15,384 columns. Okay, we have these many rows and we have these many columns. Can we really put that much of data in Excel? Is it possible? As I told you, it will store the data, it will analyze the data, and we can create a report. Really store that much of data in Excel? Like 10,000, 10 lakhs 48, 10 lakhs 48,576 rows into 16,384 columns. How many cells? Lot of millions of cells. Right. Can you really store that much of data in Excel? If you store more data in Excel, automatically Excel will slow down. Max to max, 2, 3, 5 lakhs is more than enough with the latest features. Why? Because in latest, nobody is using 4 GB RAM. Everybody is using in smartphones, you are getting 12 GB, 11 GB. Right. With the latest technology, you can store some ample amount of data, but large data sets Excel will not have. Okay, even to open to see it is okay, but if you apply formula, it will take 15 to 20 minutes to apply one formula in one column. If there is a huge difference. Okay. So why it is popular in day-to-day uses to create put monthly numbers, to put yearly numbers. Okay. For small businesses, for day-to-day transactions, this is the best tool compared to any others. You can visualize the data,
For small enterprises also you can, they are using. Still in MNC level, without this, the manager will not at all do any, ఇది లేకుండా అక్కడ ఏ manager permission. Team performance, how we will show the team performance? With using similar small utilities we have in Excel, you will put the numbers, you will put the chart so that you will be getting the performance. Okay, sales performance. Okay, anything you can see with the help of Excel. Right? So if you put that much of data, automatically it will store. Okay, so Excel is only for day-to-day transactions to put monthly numbers, which very small data. In yearly, if your transactions are less than 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs, you can use. Okay, and security level, this is not as good as data. That is one more important. Why? Because if the data is corrupted, you can't retain this data. There is no other way. But in databases, if you take Oracle, SQL, or many big data tools like Hadoop, HANA, there are many big data tools in the market which can be retrieved the data. For example, why? Because when one source we are utilizing, there are 3 different copies in different locations, the same data. If one is down, you can make second one up and you can make it work. If second one is down, you can make third one and you can make it work. You will be getting the same data, same transaction. But here, but for that, license and everything is server. But here, if you have a Windows machine, if you can install, that is more than enough. Okay. So there came up for version to version, they have added few features. Okay, like OneDrive. Just like Google Drive, there is OneDrive. Okay, OneDrive. And they've added few formulas. Sparklight, Power Pivot. Okay. I'll suggest if you are perfect learning in Excel, Power BI is as similar as it. Okay. If you focus on this, similar formulas you will present in Power. Similar visualizations you can create in Power. What is the only thing which you can't be done is you cannot publish the reports in server. That is only the difference. Everything is same thing. But sir, what is the difference? Then you are saying savings. Look and feel everything you can develop in a similar way. But the utilities, A option ఏం చేస్తుంది అనేది Power BI నేర్చుకుంటేనే తెలుసు. ఫామ్ లో ఎలా రాయాలి. Okay, data ఎలా తెచ్చుకోవాలి. How to get the data into Power BI desktop. That is different. Here we are dealing with Excel. Physically you can see the data. Okay. So Excel ఎందుకు slot physically you are seeing the data. To load that data and visualize, it will take a lot of time. Whereas in database, everything will be saved in the form of text files, which cannot be seen. So the system is very fast. Okay, right? There is two more formats. This is XLSB and this is XLSB. XLSB is a binary format. For example, if there is a 15 MB file, can you send through email 15 MB file? You can save that file in the form of Excelytics so that some portion of the memory will be reduced. So might it become 13.45 or 12 greater than 10. Some part of the memory will be saved so that it will, that file, if it is saved, automatically it will reduce the memory size of the file and you can easily save that file. The purpose as Excel. Okay. XLSM. What is this XLSM? Macro enabled file. What is macro enabled file? Why we write macro? Macros is again a different subject. Excel is different. Macros is different. Excel, you are doing all the things are manually. Okay, you will be applying formula manually. You will be doing calculation manually. You will be applying formats manually. Everything is manual. Right. What about macros? Macros is nothing but it's an automation. It's an automation where you need to have the knowledge of programming.
Okay. What is variables, what are data types, what is for loops and everything. Okay, it's a scripting language. So what macros will do? The repetitive task which you are doing daily. Like for example, you have some repetitive task. Daily you will be dealing with the same data. There is no difference at all. You will be getting the data, you will be doing some manual thing as per the requirement, and you will be delivering the reports, you will be delivering the whatever the task assigned to you. If that is repetitive, if that is similar, you need not to do anything. Just write a script and give a button, like a software button. Where you feel, if you click on that, automatically whatever the task you are doing manually, the script will automatically it will complete your task within seconds, within no time. That is the importance of macros. Okay. And one more thing, with the help of if you're writing macros, what are the advantages you have? You can save the time. First thing, you can save the time. Second thing, instead of 4 people, 5 people working on same task, if you can hire one person who has knowledge of macros, he will be taking care of everything. Okay, you can reduce the FTEs, full-time manual identification automatically. Now, if you are reducing the employees sometimes, you are saving your company cost. Same cost. If they wanted to give more salary, you are performing good. Instead of 5 people working at a time, you are the person who are making it right, so that you have a chance of getting good action, good salary. And this is purely a programming context, not a basic what you do, what you learn in. Okay. Same formula, same thing you will be flipping in the form of code. Nothing but math. Adhe is automatic formulas. There's nothing but math. Clear? Any question? Right? So now next. Getting into our Excel. Okay. What we learned instead of making all those declaration, materialization, so-called, see, from what most years I was in this field of training corporates, multiple corporate training, multiple student level training, multiple project handling, multiple automation, everything I have done. Okay. Instead of saying all those things, let us see what we are learning here. మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం అనేది I'll show. Instead of showcasing ఇది చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు, let us see what you will be learning here. Okay. Basic Excel. What is basic Excel? Basic Excel, advanced Excel, math Excel, Power BI. Power BI తర్వాత పవర్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. పవర్ ప్లాట్ఫామ్ తర్వాత ఇంకేం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏదైతే. ఓకే, ఆల్రెడీ కోపైలట్ ఏ చాట్ జీపీటీ అని వచ్చేసి రైట్. మరి అన్ని డౌట్ పోతే అంటే ఏది అంటిల్ అన్లెస్ యువర్ స్కిల్ నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎవరు చెప్పగలుగుతారు. రైట్. ఓకే. సో హార్డ్ వర్క్ గెయిన్ చేస్తుందా, స్మార్ట్ వర్క్ గెయిన్ చేస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. నేను మాన్యువల్ గా చేస్తే సార్ అని అంటే నేను గుర్తుపెట్టుకుని ఒక్కటి చేసేప్పుడు వాడు ఇది గుర్తుంటాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ బికమ్ స్కిల్ఫుల్ దర్ ఇస్ నథింగ్. ఓకే. సో basic Excel, you can see all these basic calculations in home tab. Okay, what is this called as? This one, name box. We call it as a name box. So whatever the cell you are in, you can see that cell as well. Okay, whatever your cell you are making active, you can see that cell as well. Okay. What are these called as? Home, insert, page layout, tags. All these are called as tags. Okay. If you get into home tab, what you will find mostly, as I told you, basic Excel. Basic Excel features. Normally, you can put any data in cells, in the form of cells. Okay. You are putting in the form of cells, but let me prepare this.
Okay. I kept the data in there. Okay. Which is looking better. Right? Why not first one? Like this. Nothing but format. This is what nothing but the basic. How you put your data, how you'll apply the formula. What are the basic things which you need to concentrate in showing Excel reports. Okay. Now, ఇది ఎందుకు రావట్లేదు you are not saying the answer, but why you are saying this means it is looking better. That is called basic. Okay. So you will be seeing here all the formatting functions. Formatting function. Formatting function can making text bold. Making text bold. Next. All this, if you go to clipboard, this is home tab. In home tab, you see all the related things to basic Excel. Copy, paste, within page, there are different options. Okay. Font related, each and every option I'm going to. What is bold? Italic, underline, single underline, double underline, all borders. Why other borders? Other borders will be not needed. We need all borders. Okay. Next, background color, font color, increase font size, decrease font size with based on number. Everything, each and everything, I'll put a table in that. I'll be discussing. Okay. Right? So alignments, similarly, left alignment, right alignment, all the alignments. If you see number formats, there are different types of number formats. A number can be converted to a date, a number can be converted to time, a number can be converted to text. A date can be converted to into different formats, MMDD, YY, okay, or YYDD, MM, or MMDD, YY. In any format, you can format a date into different types of formats. How to do that? That we'll be seeing in number formats. Okay. Still percentage. So all these are formats you can see. So you will be learning all this in home tab, which is nothing but the first initial classes. You will be completing all this formatting with some examples. Okay, right? All this, each and every option, whatever present, whatever you are seeing here. This is O365. Presently you are seeing is O365. Okay, Office 365. So whatever the version you are using, it's fine. Few futures you will see the look and feel will be different when you see your Excel. Me PC level, you can't keep this. Licensed version. If you want, they will give. Okay, by fee, not for free. Okay. Next, coming to insert tab. What you will see in insert tab? I told basic Excel is home tab. Home tab, all you will see. This is called as formula bar. All these are tabs. Sheet tabs. Okay. Tabs. Okay. Tabs. Formula bar. Name box. Sheet tabs. What you will see in insert tab? What you can see in insert tab? Insert tab table. The most important thing is pivot table. What is pivot table? Can you tell me? ఇది లేకుండా ఎక్సెల్ అనే టూల్ యూస్ చేయడం వేస్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ టైం in my sense. If you are not using this pivot table option,
you will not save lot of time. If you are using only, you can save lot of time. Within seconds, you can summarize your data. That is called pivot table. Within seconds, within minutes, your data will be ready, your report will be ready, everything will be ready. Okay, that is the importance of pivot tables. Okay, this is very, very important. మీరు ఏం నేర్చుకోకపోయినా pivot tables, lookup formulas, logical function, some data type, వీటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్. మిగతా ఏవి నేర్చుకోకపోయినా ఇవి ఎందుకనంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోర్స్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ అరే ఈ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోర్స్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సే దట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఎవరైనా తెలియని ఆప్షన్ అడిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సమ్మన్ ఇస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ అని అడుగుతుంది. దానికోసం అనే నేర్చుకో. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ వీఆర్ టీచింగ్ అన్వాంటెడ్ థింగ్. ఓకే, just after completing the course, you should be in a position to tell the answer to other person when whoever asks any question in it. Okay, if you don't know, it's okay. But whatever you know, you have to learn that. Okay, and actually is a subject when you practice, you will get it. నేను చేస్తుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది ఫార్మర్స్ అప్లై చేస్తా. But when you sit and when you start writing on your own, ఏమి రాదు. అబ్బా వీడు చేసిండు నాకు అంత తెలియదు. That is a fact. Okay, Excel is a subject. When you practice, you will get it. If you are just simply listening and if you are just simply living, you will be not getting it. Adi matram pakka. Okay, so next, insert pivot tables. You can create your reports based on your requirements. Your requirement batti meeru pivot tables need. Next, charts. Next, sparklines. Links. These are the very, very important things which you have to know. So, my pivot table antunnaru oka 2 నిమిషాలు అయితే ఏముంది pivot table? I will show you. Can you see my screen? కనిపిస్తుందా? చూడండి బాగుంది. Is that good? The look and feel of the report? Just think about it. All these are developed with the help of pivot table and pivot tables. If I click on consumer, it will show you what the consumers sales are doing. If I click on corporate, what corporate sales are. If I click on home office, it will show you home office. If I clear the filter, now I wanted to know category lo furniture lo enta sale undi. This is the monthly price sales and this is the percentage in east, central, west and south. Okay, if I click on office supplies, it will give you office supplies. If I click on technology, it will give you technology. Okay, so all these are prepared with the help of pivot table and pivot charts only. ఇందులో కదండి with the help of pivot table and pivot charts only. There is no other tool. ఇదే సేమ్ నేను పవర్ బిలో చేస్తాను నాకు తెలిసినప్పుడు. Same visualization, same thing with the use of Power BI utilities. You can create the same thing and you can publish. The only thing is ఇక్కడ మీరు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని మీరు పబ్లిష్ చెయ్యలేరు, కానీ ఎక్సెల్ లో పెట్టు దానికి దీనికి ఇది డైరెక్ట్ గా పబ్లిష్ చేస్తారంటే డైరెక్ట్ అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ పెట్టుకోలేదు. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. అదే పవర్ బిఐ అయితే అక్కడ నుంచి పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్.
Okay. So if you want to see 2021, 2022, 2023, 2024. Okay, clear. Till this level you will be learning. Okay, creating dashboards with the help of pivot tables today you can learn with the help of Excel. Excel pivot tables and simple topic చెప్తే కాదు. This is the level of depth you are going to learn pivot tables. Okay. Charts, pivot table charts, spark lines, same thing, which is related to charts only, nothing. Okay. Next, page layout. What is the use of page layout? Any idea? Page layout ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు తెలుసా? For taking printouts. నేను ఇయర్లీ ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తాను, అది మీకు తెలుసు. దట్ ఈస్ జస్ట్ టు టేక్ మై ఫార్మ్ 16 మళ్ళీ సంతకం పెట్టి అంతకు మించి విల్ బి నాట్ యూజ్. వై? బికాస్ nowadays everything got digitalized. ఇదివరకంటే తహసీల్దార్ ముందర నిల్చోవాలి సర్టిఫికేట్, ఇప్పుడు మీ సభ ముందు నుంచి. దట్ ఈస్ వాట్ ద టెక్నాలజీ ఇస్ చేంజింగ్ ద హ్యూమన్ పర్పస్ as well. Okay, సో ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ స్మాల్ డివైస్ ఫోన్. టికెట్ కూడా లేదు, బుకింగ్ చూపెట్టుంది, రైట్? సో పేజ్ లేఅవుట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టేక్ ప్రింట్ అవుట్. కొన్ని ఆప్షన్స్ చెప్తాను, అందులో అన్ని ఆప్షన్స్ అవన్నీ just you can simply learn as పెద్ద విషయం. The important thing is this one, the home tab and insert tab, pivot table, starts and sparks. Next one is formulas. The most trickiest part and toughest part is formulas. మనకి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవడానికి ఒక 10 to 15 days అన్నమాట. ఓన్లీ ఫార్ములాస్. టెక్స్ట్ ఫార్ములాస్. ఇది వర్కింగ్ ఫైల్. నేను లాస్ట్ బ్యాచ్ ఏదైతే వర్కింగ్ ఫైల్ ఉందో అది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు this is a formula I have. Okay, if I paste this formula, okay, logical formula. Okay, first A, B 2 times, C 3 times, D 4 times. It keep on coming when it reaches to 10. A 1 time, B 2 times, C 3 times, D 4 times. So these are the things which you are going to learn. Simple. So here, how many formulas you have? You see, carry is one formula, rep is one formula, row is one formula. Row formula is using 2 times. Okay, and this is the actual formula to get this out. Formula you should write, len, find, substitute, len, substitute. These many formulas we have only in one form. So this is called advanced Excel. How to combine multiple formulas to make your situation very easy. Okay, దీన్ని advanced Excel అంటారండి. You have to create these formulas. Okay, even if you write anything, you will be getting that thing. A name in the last one name. So here what you will be learning is first what is right, first what is find, what is substitute, what is len. All these formulas first you will be learning all the basic formulas. Then I'll jump into these scenarios. Okay, these scenarios lo a formula we have few situations. Our situations అన్ని తీసుకొని ఒక్కొక్కటి evaluate చేసుకుంటూ I'll be explaining each and every. That is about text forms. Next we have math and statistical forms.
Math and statistical formulas. So in math and statistical formulas, you can see the formulas. What we are going to do. Sum, what is sum? Sum is rank between, median, mode, ABS, round, ceiling, and round, flow. What is the use of all these mathematical functions? Okay, scenario based. Next, statistical functions. Average, average if, max, min, large, small, count, count A, count blank, count if, rank, wildcard count. So all these you'll be learning in statistical. Okay. So based on the statistical functions also, you can create reports like essential. So this is the report which I have created with the help of statistical and mathematical. So all these you will be doing it manual. I'll be showing it how to do. So that me to practice is me question in our problem. I already done, okay. Okay. Right. So this is the level of formulas you will be learning. Okay. Visualizations only pivots on to the card. You can do with the help of arithmetical and statistical formulas also. This is one best example. Okay. After completing stat and math and statistical, we'll be learning lookup and reference forms. ఇది చాలా మెయిన్ అండి. ఏది నేర్చుకుని ఏ ఇంటర్వ్యూ పోయినా ఫస్ట్ అడిగేది VLOOKUP. What VLOOKUP will do, what sum if function do, what average if function do, what is the difference between if and if functions. ఏ ఇంటర్వ్యూ పోయినా ఇది కంపల్సరీ అడుగుతారండి. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఎందుకంటే అగైన్ సేమ్ మన దగ్గర ఫార్ములాస్ కి ఒక 10 to 15 days of time. So please concentrate on formulas. Okay. So in lookup and reference, see the examples what I'm covering here. Okay. Row, column. Okay. VLOOKUP. What is VLOOKUP? Simple VLOOKUP. In next in the form of VLOOKUP. What is the combination of VLOOKUP and column? VLOOKUP, column and if error. How to use this? Inside VLOOKUP, column and if error. What is if error? Okay. Next, match function. What is the use of match function? Inside VLOOKUP. See, all these combinations you'll be learning. HLOOKUP. You can use HLOOKUP and match also with the named ranges. So all these examples you can see in the lookup and reference. Okay. First, simple row, column, VLOOKUP. Okay. All these are scenarios which will make your job very easy. VLOOKUP, simple VLOOKUP with column in the use chestama. VLOOKUP column and if error why we are going to use. And next one is match function. What is the use of match function? What is the use of VLOOKUP, match and if error? What is HLOOKUP? Okay, right? Again, after completing this, there is a new formula which is called XLOOKUP. You'll be learning XLOOKUP in the lookup and reference formulas only. Okay, XLOOKUP. XLOOKUP.
Next, here we can learn offset formula. Offset is a formula which is used to create dynamic ranges here. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా so that you will come to know the importance of it. Quarter one, quarter two, okay, all the quarters, it is giving the quarter wise performance of these names. Okay, quarter wise performance of these names. ఇక్కడ రేంజ్ మీకు ఫిజికల్ గా కనిపించదండి. So I have derived with the help of formula called offset. So ఇక్కడ ఉంది ఆ formula. Okay, ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది you will be learning. చాలా అడ్వాన్స్ లో అర్థం. Okay, next, what else we have? X lookup we have. Okay, offset, choose formulas. Next we have logical forms. Logical forms. You know logical formulas? What are logical formulas? If, and, or, if ever, and not. If formula is very important here. మీరు entry level exams అయినా లేకపోతే ఇంకా దేని పోయినా you will be getting compulsory if formulas. Okay, so to make all these grades, C grade, B grade, A grade, ఈ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి సేల్ ఇంత చేసిన వాళ్ళకి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్, లేకపోతే ట్యాక్స్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి about 10 lakhs, this is the tax grades. All these can be done with the help of ఈ formulas. Lookup and reference తర్వాత ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములా. Okay, next we have date and time functions. You can see what is today function will do. Now date, year, month and day. Later on we have hour, minute and second. What is network days? Network days international. Work day, work day international. Data div. Okay, the calculations you can see. So here there is a formula. Based on this date, it is calculated till today. Till today. For this date, till today, we have 23 years, 3 months, and 23 days. Can you give me any date, previous date? Let me give my joining date, organization joining date. It is 28/08, not 20. 17th August 2015. I'll get to know how many years of experience I have in the current company. 9 years, 9 months, 4 days. This is the formula. Okay. Logical formulas we have seen. Next, date and time functions we have. Date and time functions. Next, we have informative functions. Okay, cell is even, is odd. All the information outputs are okay. All the formulas which are starting with is called as informative functions. All these are informative. Okay, so ఎలా యూజ్ అవుతుంది? If you are entering, it is saying enter ID.
Blank unte enter ID and రావాలి. If the text is entered, ID should be a number and రావాలి. Okay. ఒకవేళ first text enter చేసి ID should be a number and letters. అదే blank ఉంటే enter ID అని వస్తుంది. నెంబర్ ఇచ్చి చూద్దాం 1 2 3 4 5. Check the length is 6. Check the length. అదే 1 2 3 4 5 6 అని ఇచ్చాను. All are satisfied, then it should say thank you. All these with the help of this informative function. Okay, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మీరు చూస్తే with the help of logical and informative functions. Okay. This is about formulas. So text formulas ko oka day padutundi, statistical and lookup ki oka day padutundi, next after lookup and difference 2 days, 2 to 3 days. Next logical functions 1 day, form inka based on this formulas only will take nearly 10 days. Next, coming to data tab. What is data tab? What is data tab? Data tab. If you see data tab, how to get external data, how to get external data, 2x. Okay. If you ask me how to get the data, which is in text file ఉన్న డేటాని ఎక్సెల్ లోకి ఎలా తీసుకురావాలి, వెబ్ లో ఉన్న డేటా how to get into ఎక్సెల్, ఫోటో పిక్చర్ నుంచి తీసుకురావచ్చు, databases existing connections ఇవన్నీ. So here you have ఈ దీంట్లో O365 లో there are given lot of options. చూడండి, Excel, CSV, XML, JSON, from folder, from databases, you can get the data from all these databases, from Azure platform also, okay, from Power Platform as well, from other sources, you see. Okay, how to get the data? So whatever the infrastructure we have, I can show you from web, from text, from database, okay, from PDF, from Excel, all those I can show. Okay, but Azure, all these are not mentioned. Okay, but similar, almost all everything was similar, and you'll be learning all these options here. All these options you'll be learning, like what is filter, advanced filter, text to columns, consolidate. What is consolidate? Combining multiple tables into one table. Okay, data validation. Okay, and consolidate. This is flash fill here. I'll tell you about this flash fill. What if analysis, forecast. You'll be seeing all these options. Next, coming to review. What you will see in review. Review tab, mostly we have, see, spelling, thesaurus, workbook statistics. ఇవన్నీ అన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ లో ఉంటాయండి, బట్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్: how you protect your sheet, how to protect your workbook, how you will allow edit other people to edit the reviews, password protect చేసి వాళ్ళకి అవసరం వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మాత్రమే ఎడిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండేటట్టు. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And to teach about all these options, it will take only 10 to 15 minutes. ఏం లేదండి, if you just say translate from English, I'm giving English to Telugu, any word in English. Okay, so protect sheet, protect workbook, and allow edit ranges. View, how to view the window. ఇక్కడ కూడా చాలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి రివ్యూ అండ్ వ్యూలో, బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ టాబ్స్, స్మాల్ ఆప్షన్స్. ఈ రివ్యూ వ్యూ అనేది ఎక్సెల్ లో ఉంటుంది, వర్డ్ లో ఉంటుంది, పవర్ పాయింట్ లో ఉంటుంది, అన్నిట్లలో కామన్. ఈ రెండు కవర్ చేస్తే అవి కూడా మ్యాక్సిమం.
Okay. So till here you will be learning here. Okay. So any questions or anything which you want to know, you can ask, you can check. Any questions or anything you can ask. Any questions again? Any questions? మనకు daily 1 hour to 1 hour మాత్రమే class. That is between 9:30 to 10:40. Okay, 9:30 to 10:45. 1 hour class, 15 minutes negligible. నేను రావడానికి లేట్ కావచ్చు, మీరు రావడానికి లేట్ కావచ్చు. Okay, 10 to 15 minutes. Next, coming to 20, max 20 days to complete. Less than 20. 18, 19 days so we can complete this. If you are, I might take in between leaves also. మధ్యలో ఏదైనా ఒక రోజు. Okay, I might take off weekly once. Okay, if there is an emergency, I will. Okay, recording sessions will be provided to you. Firstly, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే రీడిందో రికార్డ్ అవుతుంది. The recording session will be provided to you. Task and everything will be shared with you. A folder ఉంటుంది మీకు షేర్ చేస్తారు. Once you pay the fee, so a folder you will have task, materials and everything. Whatever I'm teaching you, it will be sent. ఈ ఫైల్ సెండ్ అవుతుంది, ఈ రికార్డింగ్ సెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అందులో ఉన్న టాస్క్ కూడా మీ దాంట్లో. సో ఇది తీసుకోవాలి, చూసుకోవాలి, రన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ టాస్క్ క్రియేట్ చేయాలి. దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఎ ప్రో. ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి చేయకపోయినా అంతే. ఓకే, ఇంకేమన్నా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అట్లా ఇంకేమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా. ఒక వీక్ అనుకో, ఒక వీక్ అంతే. రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మన స్పీడ్కి మీ స్పీడ్కి ఏమవుతుంది, మ్యాచ్ అవ్వద్దు అవ్వదు అనేది. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్, క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే సో we look for a good number. Okay, let's see 1 or 2 days. The numbers is good, we'll continue. Okay, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్, ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా అడిగి తెలుసుకోండి, ఏమైనా ఉంటే you can ask. నీ ఇప్పుడు హోమ్ ట్యాబ్ కి పెద్దగా ఏమి ఉండదు. ఫార్ములా స్క్రీన్స్ అయితే హోమ్ ట్యాబ్ సింపుల్, అది దానికి బార్డర్స్ అప్లై చేయండి, దానికి టాస్క్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేయలేదు. ఉన్నాయి వాటికి కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చి కింద ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టు ఉన్నది. అది ఆ బేసిక్స్ మీరు తెలుసుకొని రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్, తెలుసుకుంటేనే రాయచ్చు ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని. ఆ టాస్క్ ఫైల్, మెటీరియల్ ఫైల్, షార్ట్ కట్ కీస్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి కంపల్సరీ. షేర్ చేస్తారు ఆ ఫోల్డర్ లో, వాట్సాప్ గ్రూప్ లోకి మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది. క్లాస్ అయిపోతుంది, మీకు అందులో ఫోల్డర్ లో రెడీగా ఉంటుంది మీకు ఫైల్. ఫస్ట్ మీరు ఆ ఫోల్డర్ మీకు మొత్తానికి ఇచ్చేస్తారు. ఆ ఫోల్డర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రెజెంట్. ఏది కాదు, షార్ట్ కట్ కీస్, మెటీరియల్ నేను చేసే వర్క్ చేసే ఫైల్ డే టు డే చేస్తూ ఉంటాను అన్నీ ఉంటాయి. టాస్క్ లో ఆల్రెడీ అందులో ఇన్బిల్ట్, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ ఎప్పటి నుంచి రన్ అవుతుంది కదా, అందులో ఇన్బిల్ట్ అవుతుంది. యూ జస్ట్ ఓపెన్ అండ్ జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. మీ ఓన్గా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇది సెల్ఫ్ లర్నింగ్ ఎక్కువ కావాలండి. ఇది మీరు ఒకరు చెప్తే దీన్ని నేర్చుకోవచ్చు, బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. నన్ను అడిగితే హోమ్ ట్యాబ్, ఫార్ములాస్, ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్, బేసిక్స్ తెలియకుంటే కష్టం. యూస్ చేస్తారు కొంతమంది, అది కూడా తెలియని వాళ్ళు ట్రైనింగ్ వచ్చారు. సో మనం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వాళ్ళని ఎట్ ఏ టైం సాటిస్ఫై చేయలేదు, మీరు కొంచెం వర్క్ పెట్టారు.
regular water. Exactly. అవును యూజ్ చేయవచ్చు చాలా టిపికల్ ఉంటాయి ఈ ఫార్ములాస్ మనం చెప్పేది చాలా టిపికల్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయడం అని ఆలోచించడం అనేది ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసినట్టు అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ యువర్ ఓన్ ఫార్ములా అన్నట్టు అది డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ అది ఎలా అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి బేసిక్ ఫార్ములాస్ నేను చెప్తాను ఆ బేసిక్ ఫార్ములాస్ మీరు తీసుకుని దాన్ని ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ప్రాక్టీస్ అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వీడు అతను ఈ ఫార్ములాని అక్కడ తీసుకొచ్చి ఎందుకు రాసింది అనే వాటిని అప్లై అయ్యింది అంటిల్ అంటే సపోర్ట్ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అడ్వాన్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది బేసిక్ స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే కష్టం ఎస్ ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ దీని తర్వాత మ్యాక్రోస్ నేర్చుకునే వాళ్ళు నేర్చుకునే మ్యాక్రోస్ కంప్లీట్లీ స్క్రిప్టింగ్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ 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 మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం డేటా ఇదే డేటాను SQL లో ఫిల్టర్ చేయాలంటే మనకు క్వెరీ రాస్తేనే ఆ డేటా మనకు హౌ డు యూ విల్ ఫిల్టర్ అంటే అక్కడ SQL క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకోవాలి సెలెక్ట్ స్టార్ వేర్ కాలమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని అక్కడ దానికి అర్థమయ్యేటట్టు రాస్తేనే నీకు అక్కడ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిజికల్ గా వ్యూ కంపల్సరీ ఉన్నది మీరు ఏం చేయాలి జస్ట్ వచ్చి ఫిల్టర్ అప్లై చేసి మీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి కానీ అక్కడ అలా ఉంటుంది క్వెరీ రన్ చేయాలి క్వెరీ రన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్వెరీ అది రాయకుండా కాదు అదొక 15 చెప్పడం చాలా ఈజీ ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న దగ్గర నేర్చుకోవడం వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా ఈజీ మీరు ఆలోచించుకొని దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలనేది మీరు అప్లై చేసుకునేది టిపికల్ పార్ట్ ఎక్సెల్ ని 20 days లో ఎత్తారంటే స్టూడెంట్స్ దానికి ఒక 6 months ట్రైన్ చేస్తే దే విల్ బికమ్ ప్రో సిచ్యువేషన్స్ అన్ని తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇక వాడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చి చేస్తారు అట్లా కావాలంటే ఇంత టైం పడుతుంది మినిమం ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మీరు డైలీ ఒక 2 hours ఒక్కొక్క టూల్ మీద పెట్టేసిన ఎంత అనుకున్న ఒక 6 months మ్యాక్సిమం ప్రో కావాలి అది ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసి సినారియోస్ తీసుకోండి కొన్ని వేరే వేరే టాస్క్లు అంటే అది ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి చూద్దాం ఎట్లుంటుందని మీరు ట్రై చేసి మీరు డౌన్ఫాల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మీ ఫాల్ మీరే నాకు ఎందుకు లేకపోతే మీరే నేర్చుకుందాం అనుకుంటే ఫుల్ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ బాగుంటుంది నేర్చుకున్న తర్వాత ఇట్స్ అప్ టు యూ అప్పుడు నేను స్పెషల్గా చెప్తాను మీకే అర్థం వీడేది నాకు తెలియదు కానీ అది రావాలంటే హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతాం హార్డ్ వర్క్ లేదు రా అది పక్క ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామినేషన్ కూడా రాయి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఎక్సెల్ సర్టిఫికేషన్ అది రాస్తారు ఆయన ఇక్కడ ల్యాడ్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ వేరే ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు ఫిల్టరింగ్ లో మిమ్మల్ని తొందరగా ఫిల్టర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సర్టిఫికేషన్స్ దీని తర్వాత పవర్ బిఐ నేర్చుకుని స్కిల్ తర్వాత పవర్ బిఐ ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు బట్ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ దాని రిలేటెడ్ టూల్స్ ఏమైనా నేర్చుకుంటే ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మీరు చాలా ఎర్లీగా నేర్చుకుంటున్నారు బట్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఏదో సమ్మర్ వెకేషన్ లాగా కాకుండా సో దట్ నెక్స్ట్ ఏం ప్లాన్ చేస్తాం బీబీఏ కాదు బీబీఏ ఎందుకంటే మాస్టర్స్ కి యాక్చువల్ తెలుసుకున్నాం అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే ఓకే అది ఉందా సబ్జెక్ట్ ఇండియాలో కొన్ని దగ్గర
So if you are going any data platform మీద ఇక్కడికి వెళ్ళాలని like data sets related analyst roles కి వెళ్ళాలని the basis ఇది data science కన్నా data science కన్నా data analyst అయినా బేస్ వచ్చేసి ఎక్సెల్ కంపల్సరీ ఎనీ ఆపరేషన్ లో claims associate any operation లో excel must any operation that is into accounting that is into healthcare that is into ఇక ఏ క్లెయిమింగ్ ఏ ఆపరేషనల్స్ అయినా సేల్స్ ఆపరేషన్స్ అయినా క్లెయిమ్స్ ఆపరేషన్స్ అయినా మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఆపరేషన్స్ అయినా ఎయిర్టెల్ దాంట్లో ఉంది ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా ఎక్సెల్ అనేది మస్ట్ గ్యారెంటీ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ స్టెప్ ఫర్ ఓవరాల్ టూల్స్ ఇది అర్థమైతే కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేటి అన్ని చాలా ఈజీ జాయింట్స్ తెలుసా మీకు ఎస్క్యూఎల్ లెవెల్ జాయింట్స్ అంటే ఒక టూ టేబుల్స్ మర్జ్ చేయడం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ లుక్అప్ ఇన్ ఎక్సెల్ VLOOKUP in Excel ని SQL లో జాయింట్స్ అంటారు ఓకే ఒక వేరే టేబుల్ నుంచి వాల్యూస్ ఈ టేబుల్ కి కలపాలంటే అక్కడ జాయిన్ ఉంటుంది ఒక రెండు టేబుల్స్ లో కామన్ కాలం ఉండాలి కంపల్సరీ ఆ కామన్ కాలం ని బట్టి రెండింటిని జాయిన్ చేస్తాం ఓకే అదే ఇక్కడ అదే టూ కాలమ్స్ బట్టి VLOOKUP వేస్తే ఆ టేబుల్ ఉన్న వాల్యూ ఈ టేబుల్ నథింగ్ బట్ జాయిన్ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ జాయిన్ వాట్ ఈస్ రైట్ జాయిన్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ SQL డేటాబేస్ మనం ఇక్కడ డేటాబేస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం రిపోర్టింగ్ వర్క్ మాత్రం హౌ యూ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యువర్ డేటా అండ్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్ వర్క్ మాత్రమే మనం నేర్చుకున్నాం అంటే క్వెరీస్ రాయడం జాయిన్స్ రాయడం యూస్ క్రియేట్ చేయడం అక్కడ వరకు దాంట్లో అడ్మిన్ రోల్ కూడా ఉంది ఓకే సో ఇంకేం చేద్దాం కెన్ బి వైండ్ అప్ ఓకే సో హౌ మెనీ పీపుల్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు okay so let's see let them gather for meeting we'll continue okay thank you